Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Twali wano nembagamba sebusiru wanjoka mwatu zirumanyinizo nezimutta joli zo zinaona nezitamanya nti we zigenda motaka zifa naye era bino bizenga bibaawo nga bikolebwa banji nga bo balowooza nti ffe tuli ku safe side as long as tuwagira ekibiina ekiri mu buyinza. Ne waneeno we tutuukidde nga munnange gwe yali omukongozi tewali Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Tewali mwana era toli wa mu luggya lwa ssaabakulu b'emmandwa era ne bwe ziba zibadde nga zituula ku ggwe siggwa zisamirira. Okoze kyamaanyi nnyo era otaddemu eryanyi lingi keekadde osasulwe olage nti naawe ssenkulu mmandwa tomulinaako luganda mwana wattu lubaale w'ekika takwata mwana mweboolereze. Wenjogerera wano olunaku olwaleero nga buli awakanya omwana w'omu nnyumba bintu byongera okumufuukira ebizibu ennyo nnyini ddala. Erinnya nze Deni aliwo okukuweereza era okukutuusaako ensonga z'essemasonga ezigenda mu maaso n'okuba nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Ku mukutu gw'oli gwe gwa Beyond the Newsroom oguliwo okulaba nga gukuweereza okukuwa ensonga z'essemasonga. Weewaawo awo wennyini njagala okutegeeza nti omubaka oba ekiri mu State House kifumma mutuku Obunkenke nkugambye ani gwe bayodde bulijjo bagamba nti abo be batwala opposition. Waliwo n'omubaka omu yagamba, imagine speaker Mulamba yagamba, as long as I'm not the victim, I'm not among the victims. Right now she's the victim and many Ugandans are so happy. They are just jubilating because she has been a victim tonight. Ani namere oyo nno naye yakwatiddwa drone era baawe n'atukakasa nti mukyala wange wambiddwa n'atwalibwa ewatategerekese. Bino nno obiraba ng'ebyokusaaga naye wano wetwolekedde omusajja yabagambye kisanja no sleep nembagamba olaba omuntu eyali yabasuubiza nga buli kadde bwajja abagamba abajjukiza kimu nti we twali mu nsiko mwe twajja mu 86 twabawo otulo mwali temwebaka nga batukola bwe bati kati yabagambye no sleep temugenda kwebaka bawana mmere yasuze teyebase kitaawe yasuze teyebase Anita Mongo wali otulo talina. Yesawa muwulire eddoboozi lya Bobi Wine mu matu gammwe nga libagamba mujja kiwulira. Nabagamba buli omu wayimirira bw'ofunamu kaakadde sabira ku munno ne mugamba for us we are enjoying kale thank you for enjoying. Erinnya nze Deni njagala okusaba n'obumbeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gipede like wejja like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku lisekinomu asobole okugenda maaso n'okubeera ng'akifuna ate era mu ngeri y'emu nawe atulaba nga gwe munondi gw'ogusosola aba video zaffe njagala okusaba munywanyi nti twegatteko ku mukutu guno ng'osubscribinga bw'osubscribinga ojja bonkoledde ddala ate ekirungi ekisingirayo eddala mu nsi muneeno wabula ku mukutu ogwa Deni exclusive tukyalina emboozi yaffe egenda maaso n'okubeera nga etambula ogendayoko olabe ku mboozi ennyumu empoomu ezisaana okubanga olaba. Weewaawo wano wennyini wenjagala ate tusobole okubeera nga tutandikira. Njagala tutandikire wano ku video eno ababaka ab'enjawulo olwamaze okulayira n'ebigambo byabwe. Tutandikira ku Jololo Ssenyonyi owulire Kahinda Otafiire General bigambo ki bye yayogedde ye tasobola kubeera ku side yemu n'omukozi w'ebikolobero n'omuli w'enguzi abadde adiibuuda ensimbi y'omwoyo w'omusolo. Onakiwulira. The drama from the sidelines, but our hope is that our colleagues in the NRM, because they've got the numbers, we want them to give us leaders that are really people-centered.
leaders that are concerned about the people, leaders that are going to be accountable. This parliament has not been accountable. There's been a lot of corruption in this parliament. Such issues need a member or a speaker that is committed, and I see that committed in me. When you are talking of good cows, you don't mention those with broken horns. The Minister for Internal Affairs, Major General Kaindo Tafire, also sworn in on Friday, castigated the performance of the 11th Parliament. As NRM, I will not pay lip service to the NRM ideology. I still pursue the original objectives of the NRM party. I know there are people who have since lost direction. They wear the party colors, but to act contrary to the party ideology. And we should have a role in fighting corruption in this country. Otherwise, this parliament will now be the epicenter of corruption. Very determined and resolute individual. I come with a lot of determination. We want to use the parliament as a front to further the liberation efforts for the people of Uganda. Issues have always come in, and I will not stop because we are here because of the workers. The quality of education has gone down, so I want to come and foster for improvement in education. Number 2 is poverty alleviation. The other MPs that took oath on Friday were from the ruling party who promised to stick to the core issues in their manifesto. Older persons, so people should expect a strong voice from Ofono, a relentless voice on service delivery, on governance issues. For the older persons, there are things that government of Uganda is doing, but it's not doing well or enough. I call upon the people of Namutumba and Usiki that we put aside all the political differences that we had during the elections so that we move forward. That I will do as the Constitution tells me. The roles of a member of parliament are stipulated in the Constitution of the Republic of Uganda. And I'm so excited that we are done swearing in. And I believe this is the time that I should start working for you. You should expect a lot from me. Expect good roads, good service delivery. On the issues which can empower them as families. Wakati nga bamaze okubeera nga balayira ekinyumidde kwe kubeera nga nabo badde bakimanyira nga bakyogerako ng'okubeera nti Parliament ya Uganda yefuuse empuku ey'abanyazi n'ekyabuswavu nnyo. Nze nakola statement egamba the moment you accept to be used, be aware that anytime you will be dumped. The moment you accept to be used like a lifeguard, remember, no one has ever and ever kept a used lifeguard. Its purpose, whatever it's done, they just dump it away. The way you handle it before using it, you take it like the most precious thing. But after using it, you catch it with only your 2 fingers, only 2 fingers like this, and you dump it into a dustbin or in a toilet. That is how these people uses you. Then after using you, they dump you like the useless things. Oh, you become a useless living things on earth. Now you're experiencing what I told you some 2 years back. Hey, katisoko ulirize ono TikTok byayogera nene ichuli yabyogera dda. Soko ulirize wano wembagala. This is the National Resistance Movement, NRA. We shall shoot you, we shall kill you. Abazanyira ku buyinza wa Mwami Museveni bombo clat mugenda kunkolaki okujjako saba time wirutero kasita yatwala bazadde ba Bobby nange gye balaga gendiraga tonkanga nakufa fenense egenda tumira. This is the National Resistance Movement. Temuzanyira ku buyinza, temuzanyira ku buyinza bwa Mwami Museveni
mwaliyo nga tuleta government eno ligenda tandika lama ozanyidde maziga g'abantu sizanyidde maziga nzanyidde maziga abantu aga maziga mwagabali matako temwagala tawaza bikanga mwe mwavayo nga mugamba okuntematema n'okwokya ennyumba yange ani yabagambako bikaaba ebigambo ebyo abazzenga babyogera mpaawo n'omu ku bo alabye buwanguzi na buwangaazi ekyuli yabyogera era ne omusajja mukulu amanyikiddwa nga Geno omu yakola statement yegamba we have the right to shoot and kill you. The police has a right to shoot and kill you. For him, he wasn't shot, but the fact is that he's no more. So, who are you to threaten Ugandans and making such remarks? Wait for the repercussions. Namele, she has been fuming over some month. Right now, she's in a Akemekado. She's in a basement trying to explain. Hey, I remember someone once said that they want some beautiful ladies with a nice height, a good height, with some nyash. I think they are now enjoying those nyash. Kankweba wanamere wamawulirize story eno. Ngenda ku police nja fundikira nange nkwatiddwa era nga mpambiddwa. Abaana b'abandi abatalina musango bakubiddwa amasasi. Abaana b'abandi abatalina misango balinyiddwa emmotoka eziwambye mukyala wange. Njagala okusaba President Yoweri Kaguta Museveni ebintu bino abiraba oba abitegeera. Kuba amawulire gamutuusibwako abalwanyi be balinyirirwa nga balinyirirwa abantu ba mafia abali mu kibiina kye NRM. Abantu abeeyita NRM wabula nga bagirimu baagala kugifunamu. Abantu ba wansi be tuli nabo olunaku luno olwaleero basanyufu nnyo nti baadde bafunye omubaka agenda okubasakira okuva mu gavumenti yossebo. Abantu bano ye yabazza mu byobufuzi nga bamuyinamu essuubi dingi. Nojja n'obayamba akalulu kaabwe n'okanunula. Tusiima okuba nga watuyamba naye tukusaba Your Excellency otusaasire oveeyo. Amajega aga UPDF agakulemberwa CDF ga producing mukyala wange. Nsaba ga producing mukyala wange. Ekiro ky'olwaleero obenkya. Amajego agakulirwa CDF aga UPDF ngasaba ga producing mukyala wange aveyo. Nti mbadde ndowooza nange ogenda ku poliisi n'ekyensanze kimazeemu amaanyi bigambo bya Bawanammere. Nti kyensanze kimazeemu amaanyi nga poliisi egoberera ng'eringa eyategedde ku nsonga ne kuwambibwa kwa mukyala wange. Era ntegedde butegeezi nti nange bwe nnaagenda ku poliisi ngenda kubeera nga nkwatibwa ntwalibwe. Emmotoka drone ewambye mukyala wange, bantu abamu ku baana b'abantu bakubiddwa amasasi ku bwereere, abalala balinnyiddwa emmotoka, ate munnange bo ne bagenda. Era okusinziira ku balabi batugamba nti Nammere MP zamuyiseemuko n'emigere nga bwe bamuyingiza drone. Omu yakutte ku mutwe n'asika enviiri bw'ati, omulala n'amuwa omugere ku bbina n'amugamba yingira atwala eri olugezigezi. Bino bibadde nga bijja nga bituuka ku bannansi Bannayuganda nga mugamba aba National Unity Platform they are violent, nga mugamba aba NUP babi. Olunaku olwaleero omusege bwe gubeera nga mu famire mugugobanga kati gutandise okubeera nga gulya ku baana baagwo. Abantu abamu beefaananyiriza ekisolo kye bayita embizzi, bw'otakiwa kyakulya enjala n'egiruma erya ku baana baayo. Kaakati banna baayo Bannammere batandise okugenda maaso n'okuba nga babiraba. Omusajja yabagamba nti mujja kiwulira ke kaseera akatuufu muloze ku kye yabagamba nti mujja
kukiwulira. Wuliriza bambi kasajja kattu kagambye nze siri munnabyabufuzi era nze siwagira kibiina kyonna but an opposition leaning nengamba wangi ndi opposition nenzikubamu nezaako omuliro. Wuliriza nze siri wa kibiina kyonna siri weenalenzi ate siri wanu wabula nga nzikiriza nti ndi opposition siri wa kibiina kyonna lw'ebibiina byasigalira kubeera byabalyazaamanya nakwenoonyeza byabo naye wekitiibwa pulezidenti twali tugumidde ku ggwe ng'emitima gyaffe gitandise okukyuka abantu bano bonna abasinga baakyuka nga bagumidde ku ggwe ng'essuubi baliyinamu ggwe naye ebintu by'okuwagira ekibiina ky'NRM abantu baali babyenenya ng'ekibyenenya bamafiya bangi ate tebagambwako oli bw'avaayo n'aboogerako nga bamulinnyako. bamafiya mu kibiina kya NRM bangi bannatagambwako bannyini kibiina era nga bw'ovaayo n'oyogera bw'oti mwana tubakulinnyaako nfeete era ng'eddoboozi ly'abantu tebakyagala ddiwulira nze nali opposition era abantu bangi babadde beekyuse nga beesize ggwe wabula bamafiya bangi mu kibiina kya NRM abakola ebikolwa ebifaanana bwe biti ebigenda maaso n'okuba nga bityobola eddembe ly'abannayuganda kw'oteeka n'okulaba nga bannayuganda bangi balinnyibwa ku ffe tebanna bataata. Bino byonna muzze mubiwulira era nga mubiraba nga mwefuukidde ekyesirekidde wabula ke bituuse mu nnyumba yammwe mutandise okubeera nga mubiraba. Ekyamazima matuufu ebigambo ebirungi ebisibasaasira bannayuganda tetukyabirina wabula tulina bigambo bibagumya bibagamba nti awo we muli bangi we babadde mwalemwa okwogera. Omusajja amanyikiddwako obulungi nga Tudru yagenda maaso n'okubeera ng'akola statement ebagamba nti nno gwe bw'oyimirirawo wakati ewali obutali bwenkanya, that is injustice, masekati gaabwo n'osalawo okubeera neutral, kitegeeza oli ku luuyi lw'oyo anyigiriza. Ti singa enjovu ekwata n'erinnya ekigere kyayo ku mukira gw'emmese gwe n'osirika emmese tegenda kwagala okubeera nga gwowoza tebinkwatako oli neutral, ejja mmanya bumanya nti naawe asirise weegasse kwoyo aginyigiriza. Nti munna NUP nga bamukutte ne bamusiba ne bamuteeka mu kkomera n'abeerayo ebbanga lyonna taleeteddwa mu kkooti emisango on unclear cases era jalowooza naawe asirise oli part kwabo abamunyigiriza. Wasirika mukadde ke yali yeetaagiramu eddoboozi lye gwe lwaki weetaaga bannayuganda bayimuse eddoboozi lyabwe mukadde ng'oli mu kunyigirizibwa. It is the high time for every person to experience this, but the only solution it is to pray for ourselves and our motherland Uganda. Kino kikambwe Abaganda bagera olugero olugamba nti ekiri atabaala kyekirya n'asigadde ewaka. Ababaddewo ku siini wulira. Mbadde mabega g'emmotoka ya Namere kati maaso mubaddemu drone ng'eyimiridde n'epaakinga abantu bonna ne beegwira abantu ne beetomera kati nze bwe bakubye esasa erisooka sidduse nsigadde bwe nti neegudde. Babadde abasajja babiri bavudde mu mmotoka nga bampi batonotono Namere ng'agezaako okuva mu mmotoka omulala namugya emabega namuva emabega namukwata zino enviiri namusikambula namukuba oli namukuba omugere nayingira namusindika nagwa mu mmotoka. Kata wempungidde abantu bonna nga badduse nisigala bwe nti nga ntunuulidde. I hope mutandise obbiraba bannayuganda bye bazzenga boogera. Kakuwa ebigambo bya Sheikh Kamyuka wano owulirize.
olayira otya president ng'abaana b'abantu bali makomera nze ngenda ne mbalambula n'otuuka ku baana b'abantu bamugudde amannyo bamuguddemu enjala naye n'okwata Kulaani era n'okwata Bayibuli n'okola ki n'olayira nti olayira okukuuma abantu abo babeera bakyakuumika abo. Njagala kusinziira wano mu abakamera kino mukitwale nga kiri kiriya. Gavumenti yaffe temuyina kye mugenda kuwa bannansi na bannayuganda okuleka ensonga emu yokka. Mbadde mbasaba mwenna abalina obuyinza mukwate ku mitwe gyammwe. Wallahi Allah abawa amagezi n'okufumiitiriza muta abaana b'abantu abali mu makomera. Bano Honorable Lukanga ne munabalonda ku bw'emupinga abaana b'abantu wallahi kambawo ekyokulabirako. Oyinza okubeera ku olimba kwa Parliament olwaleero olayidde oli presidenti olayidde ng'era bwe baatugamba nti olayidde naye naawe nga bw'oyagala omwana wo Natasha nga bw'oyagala omwana wo Muhoozi nga bw'oyagala mukyala wo Jeneti ne bamwogerako n'owulira bubi famire y'aba Edi Mutoyi bawulira obubi nga tebalaba ku bantu baabwe. Abaana bo nga bw'okomawo n'obaleeta ice cream ne basanyuka nnyo ne bagamba daddy you are welcome. N'abaana baabali bwe bawulira ennaku ennyo nga buli akawungeezi bwe katuuka tebakyalaba ku bakitaabwe. N'olwekyo abaana b'abantu mbakole ki? Abaana b'abantu mbajje mu makomera, abaana b'abantu mubate, awo mujja kulembera kubanga bakamba buli na kino. Wallahi kino mubeere bagumu mu abali wano. Salaamu alaikum. Tumbusiramu batugamba nti watilika al-ayami nudawiluha baina nnas. Allah ebiseera akyusa biki? Mujja kuba muri wano enjeru saawa 8 saawa 3 bwakumakya bwa misana babaleetera amawulire nti ekizimbe ekibadde kitawaanye ekibuga mu Nkwawa kimaze okukola ki? Kyabisibwa. Ekizimba nga kikoze eki? So insha Allah nze ng'omukkiriza seeka mbeera omugumiikiriza n'engamba insha Allah kajja kuba kaseera bwe kati oba Lukanga alibeera mu Parliament oba alibeera wabweru awo bamugambe nti owaye kyekiri awo nti waliwo amawulire agajja gagamba gatya Katonda abikoze. Mulindeko ndi Katonda akoze biki kyomala gwe nakiva wagugadde mukategeddaako. Sheikh Miuka yomu ku basajja baterya ntama era nga we kuba kwogera bigambo bogerera ddala bigambo. Weewaawo ebigambo bibadde bigambo era abigambye bulungi. Njagala owulirizeemukko kubana abali b'enguzi engeri gye badde beebalamamu abantu abamu okubeera mu bukiiko bwabwe. Wuliriza Ssennyonyi. I've never been invited for a meeting of the Parliamentary Commission. And yet I understand there are some clandestine meetings that keep happening because people are recruited. That can only be approved by the Parliamentary Commission. When you read Section 6F of the Administration of Parliament Act as amended, the Parliamentary Commission is supposed to consider revenue and estimates of Parliament and then approve the budget of Parliament before it goes through the other processes, the committee, and then plenary. So in the letter I've written to the Speaker, I'm asking, did the Commission meet to approve the Parliament budget of 2024-2025? If so, why is it that as the leader of the opposition, I was never invited? Ebyo byonna bizzenga bibaawo mu Parliament y'emu y'eno. Speaker nga yeekobana baabo ba commissioner bawereddwa ensimbi ne bagamba nti busiimo era mbutwazibawa era ffe lead opposition yafunye ebitaano. Bwe twogerera Anetianita Mungu yali under house arrest. Gwe olowoozamu nga banywanyi be bamathayansi Mpubuga Nsamba bali luddawa essaawa yonna bandi banywa nabo. Mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa ze kati essaawa mbulira gw'olya naye mutusasule ebyaffe. Beyond the newsroom gwe mukutu the new exclusive gye guli nagwo gukuweereza banywanyi nze ndiwo bbawa mawulire
naddala ebyo ebitambudde mu ggwanga Uganda. Nzikiriza wano wennyini we mba nsinziira okulaba nga mbasibula tusinkane mu mboozi endala mpitirivu zenkyabaleetera ku Beyond at the Newsroom, then ku The Exclusive ate nayo tulinayo ate emboozi eziri exclusive. Munzikirize wano wennyini we mba ngambira bye bye, we meet ate mu mawulire amalala agajja. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.